Mongolians have pursued a nomadic lifestyle for thousands of years, adapting to extremes of environment and climate. But in recent years, more and more people are moving to cities. The search for better health care for children and family members is one of the causes of this migration. Although all Mongolian citizens are entitled to health care regardless of where they live, specialized medical assistance is often unavailable in remote areas. In the countryside, there is a shortage of trained healthcare providers, diagnostic medical equipment, and medicine. To improve services for women and newborns, the government of Luxembourg, the Ministry of Health, and the United Nations Population Fund initiated a joint project, Telemedicine Support for Maternal and Newborn Health. Telemedicine is specifically designed for those who live in remote areas and cannot afford to come to the city to resolve their health needs. This is something completely new for our rural citizens. Монгол улсад анх алсын зай амгаах ухаан бол 2001 оноос эхэлж хэрэгжиж ирсэн гэж хэлж болно. Initially, a telemedicine center for cardiovascular disease was established at Shaston Memorial Hospital with the support of the government of Luxembourg. Based on its success, the second major telemedicine project was launched for maternal and newborn health in 2007. The Maternal and Newborn Health Telemedicine Network now operates in 8 provinces. The advantage of telemedicine is that doctors from rural hospitals and from teaching hospitals in Ulaanbaatar, the capital city, can make a decision together on whether a woman can be treated locally or should travel to the capital. 어떤 예가 소리를 타고 남쪽에 제가 이nig харж байгаа зөвлөгөө өгөөч. Гişүү хагалгааны хүрээ одоо ямар байх вэ? Мэдээлэл авлаа. Энэ зурагч нь бол хөндлөн цэцгийн зураг байна гэж ойлгож байна, тийм үү? Одоо яагаад ингэж харагдаж байгаа? Бидний харж байгаагаар наа чинь төрж байгаа мёмын зангилаа гэж бид нар ойлгож байна, тийм үү? Тэгээ нөгөө хагалгааны 2 арга байна. Алсын зайн ажиллагааны интернет одоо сүлжээгээр 70 орчим тохиолдлыг дамжуулж зөвлөгөө авсан байдаг. Мөн жирэмсний эхний хугацаанд 2-3 сарын дотор ургийн гаж хөгжлийг бол нэг тохиолдлыг бол 10 орчим удаа илрүүлж эхогоор онцлоод өөрсдөөс ижиглээд дамжуулаад тэндээс зөвлөгөө аваад жирэмсэлтэй асуудлыг бол орон нутагтаа шийдсэн байдаг. Ямар тусламж одоо үзүүлэх үү, ямар арга хэмжээ авах уу, ер нь бидний тавьж байгаа онш маань те хэр зэрэг одоо зөв юм болоо гэдгээ одоо шийдвэрлэхэд энэ зай онцлогоо бол маш их одоо тус юм үзүүлж байна. Бас шаардлагатай бүх багц танаа төхөөрөмжийг хангацсан. Үүнээс гадна тэнд одоо тусламж үйлчлэгээ үзүүлдэг эмч мэрэгчлэнүүдийг багаар нь сургаснараа маш их одоо өндөр ач холбогдолтой байна л да. Since telemedicine was introduced to maternal and newborn health, local and city physicians have worked together on more than 500 cases. Out of them, only 36 women had to travel to Ulaanbaatar. The others were successfully treated at local hospitals, demonstrating the effectiveness of this program. For instance, a mother from Hoofschool province who had childbirth complications was quickly evaluated by the team and sent to the Maternal and Child Health Research Center in Ulaanbaatar. This may have saved the lives of both mother and baby. Ингэж ярих нь байтгал амьсгалаад амаа юм гарч ирээд байсан. Хүндэрсэн шүү дээ. Би ч хөл байх гэж болсноос ерөөс идэгнэж бодог. Ирүү сарвал хүүхэдтэй болцоо одоо маргааш нөгөөдөргөө гарна гэж бодоод. Тийш. Сэтгэл их өндөр байгаа. The main areas of telemedicine support include fetal diagnosis, prevention of cervical cancer, management of high-risk pregnancies, and newborn care. Training staff to more effectively use medical and diagnostic equipment has been essential. About 1,000 people a year travel to Ulaanbaatar from Hove province to receive medical treatment. The 1,500
5-kilometer journey, most of it on unpaved roads, is difficult and even dangerous for a sick person. A round-trip airplane ticket costs $350 per person, more than 2 months' salary for most working people. Medicine, accommodation, and food add to the costs. The people of Western Mongolia have begun to appreciate the opportunity of traveling to nearby Hove for diagnosis and timely management of their condition rather than having to make the difficult and expensive trip to Ulaanbaatar. Манай бир бол жирэмсний хүндрэлтэйгээр хотод явж хэлэхээр энэ мөнгө төгрөгийн болцоогоор энэ Ховд аймагт байгуулсан онцлогооны төв дээр ирж шинжилгээ хийлгээд энэ тэгээд компьютер интернетээр шууд холбогдоод хот руу яриад сайхан одоо шинжилгээгийн зөвлөгөө аваад тэгээд одоо сайхан эдгэрч байна. Энэ зайн онцлогоо гэдэг маань ерөнхийдөө бас энэ Аслагцсан аймгаас Улаанбаатар хот руу явж одоо эмчлэгдэх хүмүүсийн маань тоо цөөрсөн. Энэ төсөл хэрэгжүүлэх явцдаа бол 20% одоо багассан гэж хэлэх байна. There have been many positive developments: improved communication among doctors, improved clinical skills and accuracy of diagnoses, and enhanced satisfaction of clients. Сургуульд нь бид нэр давхарсан тоогоор 150 гаруй эмнэлгийн ажилтныг оролцуулаад байна. Ахмалсан эрдэм шинжилгээний төвийн эмч профессорууд хийдэг. Түүнээс гадна бид одоо Канадын, Швейцарын эмч нартай хамтарч ажиллаж энэ сургалтыг олон улсын хэмжээнд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хүлээн зөвшөөрөгдсөн экспортуудыг харуулцуулж байгаа явдал нь төв хөдөөд дарахах UNFPA is humbled by the opportunity to be part of this innovative program to provide reproductive health services to women in a vast and sparsely populated country such as Mongolia through telemedicine. This pilot phase of the project was very successful in 3 ways. 1, it saved lives. Second, medical officers in very remote areas were able to troubleshoot instantly with their colleagues, teams of experts in Ulaanbaatar for complicated cases, and at the same time build their own technical capacity. Thirdly, poor women in very remote and distant areas were able to save money and time, has no longer needed to travel to Ulaanbaatar for medical services. We at UNFPA are very grateful for the trust that the governments of Mongolia and Luxembourg have put on us to implement this project, and are looking forward to be able to expand this very success to the entire country so that all women can benefit. Thank you very much. In recent years, the number of births has been increasing, and thus the workload at maternity hospitals has also increased. This may adversely affect the quality of care for pregnant women and babies. Therefore, the government should allocate sufficient human resources, equipment, transportation services, and medicine to ensure good health. За цаашдаа Монгол Улсын засгийн газар эрүүл мэндийн яамны тавьж байгаа зорилт бол энэ төслийг цаашдаа үргэлжлүүлж бүх аймгийн хамарсан ийм их нарийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэхэд зайны онцлогоо хэрэгжүүлэх зорилт тавьж байгаа. Люксембургийн төслийг цаашдаа үргэлжлүүлэх асуудлаар Люксембургийн засгийн газарт бол төслөө боловсруулж Монгол Улсын засгийн газар хургуулсан байгаа. Тийм учраас бол энэ төсөл дээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан энэ нөхөрчхөн эрүүл мэндийн асуудлыг ерөөсөө Монгол улсад дэмжиж ажилтгийнхаа хувьд оролцож байгаад нь бол эрүүл мэндийн яам маш их талархаж байгаа. За энэ цаашдаа бол энэ төсөл амжилттай хэрэгжих юм бол Монголын их нэлхсэн эндэгдлийг бууруулах, мянганы хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэхэд бол үнэхээр том дэмжлэг төсөл заавалнаа л гэж ингэж үзэж байгаа. Засгийн газар бол цаашдаа хүн амын сантай хамтарч энэ төслийг амжилттай хэрэгжүүлнэ гэдэгт бол итгэлтэй байна. Hundreds of Mongolian women and children have benefited from the Mongolian, Luxembourg, and United Nations Population Fund joint project, Telemedicine Support for Maternal and Newborn Health. The project also provides indirect economic support for poor families living in remote areas.
May thousands of Mongolian families be filled with joy and happiness.